Nito ko tetutietab tililindo ole inyorune logoiwek tugul chetinyegei ak kanyoiset cheboto kanetisiosiek chetoretin eng teretab mionwogik. Testai kwa sababu kulingana na vile imeua watu pande hii Baringo, imeua watu wengi sana. Ukisikia huyu ameaga hepatitis B. Hapa kidogo tunaenda Mashishi hepatitis B. Mpaka machifu walikuwa hata wanatengeneza barasa, hiyo ndio kitu ilikuwa inatangazwa. Mimi nikasema sasa mimi nimeenda kabisa. Na watoto yangu. Nilianza hata daktari anajaribu kuniongelesha hata kuniambia, "We, unaitwa nani? Jina ilishapotea. Sijitambui." Sisi tulikuwa tunajua hii ugonjwa ni urogi. Na ilisemekana hii urogi inabebwa na makucha hiyo dawa. Mtu akikukuta ukikula anakuwekea kwa chakula. Sasa ndio nilikuwa najiuliza, mimi nilitembelea mkutano gani ama sherehe gani ndio nimewekewa hii uchawi. Hakuna mtu alikuwa naamini hepatitis B ni ugonjwa ambaye iko na vini vyake kitofauti. Walielewa ni uchawi. Hata mimi saa hiyo nilikuwa ninajua tu nimerogwa. Na hakuna dawa ya uchawi. Nilikuwa nimeamini tu sasa mimi ninaenda. Si tuliamini ugonjwa unajua ilianzia upande wa Loboi huko Torais. Sasa ikasemekana hii ni ugonjwa ya Torais. Sasa ulikuwa ukienda hata unajua sasa tunaenda huko, mimi ni mfanye biashara. Mimi naenda huko ninanunua hata mahindi, naingia kwa hoteli. Sasa nilifikiria labda wakati nilienda huko niliwekewa hiyo dawa. Alafu huyu jirani nilijua tu hata yeye pia amerogwa. Kwa sababu kitu inakufurisha tumbo, usikii uchungu yoyote, hata ukiuliza ni wapi ni chungu, hasemi. Ni kukua week na hasemi mahali na muuma. Mimi nikashindwa, si watu waniambie tu kama wamenipata na HIV, si waniambie tu kuliko wanifiche. Hii dawa yenye ninaona ni ile ya watu wenye wako na ugonjwa ya ukimwi. Na mbona mimi ninapewa na ninaambiwa ni hepatitis B. And Baringo happens to be one of the counties that has the highest burden of hepatitis. Currently, we're talking about close to 700 people on treatment in Baringo County. Of these 700, 12 of them are mothers who are either expectant or breastfeeding. And we know that there is always the possibility of transmission of hepatitis to the unborn baby or thereafter. So in the county, the areas that are so much affected by hepatitis burden is majorly Marigat, Mogotio, Baringo North, and Tiati sub-counties. We can say it is more prevalent in the lowlands. It's more prevalent in the lowlands. When you look at the distribution of the disease and what one would call an upsurge just happens when in a certain village or community, numbers of people who are brought to hospital and die or they are diagnosed to have had hepatitis kind of informs a narrative that there is an outbreak, while in essence it isn't an outbreak. It's just that the numbers have gone up in terms of those who are reported. In terms of burden, Baringo is classified as hepatitis endemic area, meaning that it's a disease that is always there in the community. Like I've said, we have about 700 who are currently on treatment, and some of them are antenatal mothers and postnatal who are breastfeeding, and they're all on treatment. We are not in a position to give the incidences, because for the incidences we have to do a research. And we are reaching out to partners, implementers who can support us in research that will give us the actual figures in terms of incidences. As myths actually carry misinformation, because myths in most cases are not factual. They are not science grounded. So you'll find that people will say maybe they were bewitched, maybe they need to go for alternative medicine, they have to go for
herbalist interventions, some go for prayers, interventions, but at the long run, they don't really make much difference in terms of treatment. Ultimately, scientific approach to treatment is what wins. So we need to send out the right messages out there so that we demystify the talks out there. Remember, people tend to believe myths more than facts, especially if facts and information, the right information, is not gone out. Watu walichukulia kama na ugonjwa, pengine mtu amepewa sumu ama mtu ni kama amerogwa. Hivyo ndio vile watu walikuwa wakichukulia kitambo, na tulipata kupoteza watu wengi sana. Hasa kwa kijiji changu mimi tulipoteza watu karibu zaidi ya 3 na kwa sababu ya ugonjwa. Manake tunaposika tunaambiwa aliaga kwa sababu ya Hepatitis B. So ikachukua sasa mkondo mwingine, watu sasa wakaanza kujiuliza Hepatitis B ni nini. Ndio tukaanza sasa kujiulizana. Sasa kuna wakati tulipoteza mtoto mdogo karibu miaka 7 hivi. Alikuwa darasa la 3 hivi. Sasa vile alipoteza uhai na kapatikana kuna Hepatitis B, ndio sasa ikawa ni kilio kikubwa. Tukaomba county government ya Baringo, ndio wakasikia, wakaja sasa kufanya ile mass testing au kupima ugonjwa kwa watu wengi kwa hiyo dispensary ya maji moto. So wakati walipima sasa ndio ikawa mimi ni mmoja wao nilipatikana naye, na vile nilijua ugonjwa wenyewe si ugonjwa nzuri, lakini nikaona nivumilie na nijipatie ujasiri ya kwamba nikitumia matibabu na nipate maagizo au nifuate maagizo ya daktari nitaweza kuishi, kwa sababu wale daktari walikuja. Hepatitis is globally we have over 304 million cases of hepatitis, both B and C, and hepatitis B is about 253 million globally, and C is about 50 million. Annually, we have about in Kenya we have about 1.9 million patients with hepatitis. So one of the three counties that has a high prevalence of hepatitis B is actually Baringo at 11.9%. We have Turkana at about 16.8%, and Migori at 10%. So we decided to come here and celebrate this day in Baringo County to just highlight what hepatitis is all about and to create awareness so that we can have our population in Baringo and Kenya at large be aware that hepatitis is there. So what we're doing is we realize that as you have mentioned rightly, that there is less awareness about the hepatitis, and therefore the Ministry of Health through NASCOP has decided to set up a unit which primarily focuses on viral hepatitis, so that there is always, when we're on the table, there's always a conversation on viral hepatitis, and we're just basically about 1 year old. I know the program NASCOP has actually been having hepatitis activities for hepatitis C for the people who inject drugs, test and treat, and also in the PMTCT, that is elimination of mother to child transmission, we have the triple elimination agenda where we are eliminating HIV, syphilis and hepatitis B. However, the conversations were just in that, in that population. So setting up this unit is going to have a focal person, a voice at the table, and also it is going to assist us in creating awareness. We are currently as a unit updating our 2018 guidelines, and with that then, with the local context and with the current global trends, so that we can be able to, update and be at par with what's happening globally. Considering our Kenyan context, of course. And then, of course, we are also going to be having a lot of awareness campaigns so that it's not overshadowed.
The status of hepatitis B in Baringo County, you can say we have a prevalence of 10%, which we consider it a bit high to the Kenyan standards. Kenyan's prevalence is around 8%, and the world prevalence is around 6%. So I should say that we are not doing well. We've been doing screening, and unfortunately there was shortage of vaccines for hepatitis B, and they are not stocked at KEMSA. It used to be stocked by a company called GSK. We are told that they left the country sometimes last year, and the only people who stock it currently is meds. Unfortunately, the vaccine is also a bit expensive, because if one jab is around 250 Kenya shillings. You see now for 3, we need around 750 Kenya shillings. And given the scarce resources and in our county, we will not be able to cover all those people that we would wish to vaccinate. But we had arranged that we do some targeted vaccination. But unfortunately, supply of the vaccines delayed a little bit. So we are now planning to buy the vaccines and vaccinate the targeted population that we have identified.